Traumatizou? Max? Holy shit. Holy shit. Holy shit. É, eu I'm não sorry falei. if I upset you. Upset me? Are you kidding? You did something physics says should be impossible. Is impossible. So you believe me? Yes. And no. You disappeared. Max, literally. I completely forgot to do anything. Okay. Let's try it again. Meu filho, eu desapareci da sua frente, se você não acredita ainda. Maxine, conversei com o detetive Alderman essa manhã pra ter notícias e ele me pareceu muito azedo. Ele disse que falou contigo. O que disse a ele? Espero não ter sido nada que atrapalhe o andamento do caso. Ah, ele é assim mesmo. Só conheço ele há um dia, mas tenho a impressão de que ele tá sempre bem tenso. Você deve ter razão, ele é meio arisco. Eu só quero ter respostas e ele é a minha única esperança no momento. Se nem assim ele acreditar, fica um pouco complicado mesmo. Estava autografando meu livro pra feira do livro e um fã pediu pra dedicar o exemplar dele pra Simeon. Aí eu falei igual o escritor, mas quando levantei a cabeça, surpresa, surpresa. Uau, era ele mesmo? Era, então você é um escritor lido por escritores, que massa. O Simeon é super gente fina. Ele faz questão de pedir autógrafo de todos os escritores, tanto veteranos quanto iniciantes. O Simeon lá, eu adoraria ter o autógrafo dele. Que mais? Voltei pro passado e eu tava segurando a arma. Preciso mandar a real pro Moses. Não vou conseguir lidar com isso sozinha. O Moses é a primeira pessoa pra quem mostrei meus poderes em anos. Não consigo nem descrever o que estou sentindo. Seria alívio? Tá. Vamos voltar então. Okay. Let's try this again. Este, meu filho, de todas as poses que você podia fazer, né? Você tem sorte que isso aí é Black Lives Matter, viu? Porque se fosse daqui uns anos, você ia estar fudido. De uns anos atrás. Eu, hein? Ah. What did I do when you were away? And then you said... Ah, mas daí você me fudeu, minha filha, porque eu não prestei atenção no que ele falou, não. Eu não prestei atenção no que ele falou, não. Isso aqui? Machine Angel Perilous Sword. Não foi isso, não. Extremely wrong. But I did just watch you vanish into thin fucking air. Exatamente. Wow. I mean... Yeah. Near as I can tell, Safi's death is where the timelines split. I think her absence is the only difference between the two. Não é a única diferença, porque a gente sabe que o outro lá... o outro lá não se dava bem com o filho na timeline, e aqui ele se dá bem com o filho. You okay? So Safi's alive over there, huh? She is. And she's... Don't say happy. We both know that would be a lie. You're right. When you see her again, can you give her something for me? The bottle cap. How did you... Safi slipped it back to me that night. Found it in my equipment. When you give that to her, tell her to stay safe, Max. Make her swear to it. But what if... That's why I wanted to talk to you. I need your help. I thought I could protect Safi, but... When I was a teenager, I could... rewind time. Just... raise my hand and
undo everything that had just been done. Okay. And if I had a photo, I could go back even farther. Wait. Could. Past tense? I know it sounds like it must have been amazing. But Moses, the things I caused to happen, just having a power doesn't necessarily give you mastery over it. One of many lessons gleaned from X-Men comics. The point is, I Pelo amor de Deus. stopped using it, and now it barely works. Okay, but there's a photo of you from that night. With a gun. You're saying that could be a future you? Even though you can't do that anymore? This morning I tried rewinding into that photo. It felt like trying to flex an atrophied muscle. Nothing made sense. But I was there, in the past. Safi mentioned Maya, and oh God, the storm. Max? Look, there's a timeline where, for some reason, I shot Safi. This one. And there's a timeline where I didn't. I feel like, intentionally or not, these two worlds exist because of a decision I'm going to have to make. Ih, Holy shit. Moses, I've been here before. When I could rewind, it broke time. People got hurt. I can't let what happened in Arcadia Bay happen here too. oxe. Shit. Okay. First look at the crime scene is inconclusive. I'll need some further insight into Miss Llewellyn Fayette's mental state. Not to call a shot prematurely, but if this isn't suicide, I'd put money on a Mr. Moses Murphy, friend of the deceased, being the perp. I need to introduce myself to Mr. Murphy. He's talking like he hasn't already met you. Like he's... Alderman from yesterday. An alderman that already happened? Max, this is really bad. Você diz? Time isn't supposed to act this way. It appears something was removed from her person post-mortem. Maybe the camera her mother mentioned. We need to get the hell out of here. I fucking knew it. Puta que pariu. Returning to the scene of the crime? Amateur hour shit. How'd I let a couple of small-time fuck-ups like you get under my skin? You're not making any sense. You want to talk about sense? Nothing about you makes sense. E daí? Telescopes don't put themselves together. Evidence doesn't disappear. Isso daí é que você tá ficando You're esquizofrênico going e to quer me pay culpar. for what you've done, Maxine Caulfield. And I'm here to collect. Será que ele tá vendo ele mesmo? Puta merda.
Help! Max, watch out! Eu vou ajudar sim. Eu vou ajudar sim. Calma aí. Eu tô com medo de ajudar ele e eu morrer. Putz, não tem como eu salvar. Vou tentar. Vou tentar. Max, you have to let go! Pelo menos eu tentei. Eu tentei. Depois, se ele do nada voltar e falar assim, você me largou. Não, eu tentei. Moses. I could have saved him. No, you couldn't have. Listen to me, Max. This place ate a man. Putz. Nossa. Moses, your hair. Queimou? I told you. There's always a cost. It started with Safi. Maybe if we can figure out why she died, then maybe we can prevent all of this. That's what I've been trying to do. The whole day I've been talking to people and spying on them and taking their stuff. Hey, Safi mentioned Maya, right? When you rewound? Right. What do you think Maya has to do with all this? No idea. Maya was before my time. But Gwen Hunter might know more than me. She was Safi's mentor during all that mess. Ih, meu filho. Essa daí já era, viu? Gotta go talk to Gwen. Nossa, mas por que não I'm still escreve, shaking. porra? Fica mandando áudio. Alderman was, and then he just wasn't. And Moses and I were standing so close. But I'm here now. I'm here. Ai, tá bom. I'm all right. Pelo amor de Deus. Tá, vou lá falar com ela. Talk to Gwen, see what she knows about Maya, and while I'm at it, I'd like to know why she killed Safi's book deal. Então, também queria saber. I'm a Feed tired principal. sun, sleepy moon, and exhausted rising. A primeira leitura pública da Safi foi na Feira do Livro. Ela botou todos nós na palma da mão dela. Ela teria chegado tão longe. Ela ficou muito grata pela sua mensagem, estava muito pela sua presença, estava muito nervosa. Não parecia. Com a Safi nunca parecia. Ela encheu a cara de expresso e se divertiu à beça. Gosto de lembrar dela dessa forma. Meu sol é em Border Collie, minha lua é em latte de leite de aveia com canela e meu ascendente é em toboágua. Faz sentido, inteligente com uma cara adorável e intolerante à lactose. Acho que você tá mais pra Lula Pomerânia do que Collie. Uau, acabou nossa amizade. Alderman. Detetive Alderman viu o dúplice dele no mirante. Antes de desaparecer, o Alderman interagiu com uma forma fantasmagórica dele mesmo. Seria isso o dúplice que as pessoas vêm falando? Ainda bem que o outro moleque lá não interagiu, né? Primeiro a Safi, agora o Alderman. As pessoas estão morrendo por minha causa de novo. O Moses acha que a gente vai dar um jeito. Ainda bem que eu tenho ele. Ele e nada também. Ele e nada também, viu? Sendo bem sincera. Aqui. Ei, Max, eu sei que foi uma manhã agitada e ainda estou processando tudo, mas uma pergunta rápida. Você consegue receber minhas mensagens quando está na outra linha do tempo? Estou tentando entender o que é possível do ponto de vista da física. Não recebo. Parece que eu não recebo, não. Ah, tá. Isso já ajuda bastante. Deixa eu tentar entender melhor o que aconteceu mais cedo e depois falo contigo.
Tá, vou ir pro diário. (7 de dezembro). Que porra, eu poderia ter salvado o Alderman. Eu poderia, não poderia? Teria conseguido se o Moses não tivesse. Porra, o Moses salvou a minha vida. Ele não sabia o que ia acontecer e eu também não, mas ele entrou mesmo assim. Fazia tempo que eu não era salva de um final ruim por outra pessoa. Sabe-se lá o que teria acontecido comigo se o Moses não tivesse intervindo. Criamos um vínculo que só é possível com uma experiência de quase morte. Meu Deus, espero que Moses esteja bem. Por favor, ele tem que estar bem. Ele tá bem, ele tá só com o cabelo branco só. Ah, que exagerada. Tá aí a mulher ou nem? Tá. Posso olhar as coisas dela? One of Safi's former students, I guess. Doutora Hunter, acima de tudo meus pêsames. Eu sei que você e a Safi eram próximas. Você não me conhece, não há motivo pra me conhecer. Eu sei que talvez não seja apropriado te contar isso, mas sinceramente não sei mais o que fazer. Antes de morrer, a Safi estava me ajudando. Eu sei que você, como um membro da comunidade LGBT... E é só isso. It takes me ages to comment on one student photo. I can't imagine having to grade exams. Tudo bem? Happy holidays to my favorite prof. I don't think a happy holidays is in the cards. Fala com ela. Is that Safi's book? Hey, Gwen. Max. No conversations for you to conveniently overhear this time. Sorry to disappoint. Actually, I need to talk to you about Safi. No reason to beat around the bush. I know you got Safi's book deal canceled. Shit. What I don't understand is why. You really have a knack for learning shit you're not supposed to know, you know that? So I've been told. Meu Deus, que tosse de fuma. Caralho. No use fighting the inevitable. Ah, então conta logo What do you want to know? tudo. Quero saber tudo. Por que você fez isso com a Safi? That book meant the world to Safi. You had to know that losing it would break her heart. Of course I did. I busted my ass to help Safi get that deal in the first place. Introduced her to my agent, my publisher, lobbied for her. I don't regret it. That book was good. This keeps getting weirder and weirder. Então por que você mandou cancelar se o livro era bom? Você arrumou a publicação e depois cancelou ela? Let me get this straight. You helped Safi get the deal, and then you killed it? If it had to be done, it made sense for me to do it. You know, I brought you into this world, etc. Mas por quê? Não tô So entendendo. what did you tell Ué? the publisher that made them nix the deal? I told them there was incendiary content in the book, which was true. It would have harmed a lot of people, Safi included. Por que era tão polêmico? Safi's book was incendiary? How? What was it about? You really don't have an off switch, do you? Mas você já acabou de... Você já tá falando, agora você conta tudo, né? How much did Safi tell you about Maya Okada? Gwen's bringing up Maya? Time to pay attention. Pouca coisa. Not a lot. I know they were friends. Understatement of the year. The two of them were like the creepy twins in The Shining. You never saw one without the other. And that Vin Lang kid used to follow the two of them around like a lost puppy. Léo tem dedo dele. Maya took her own life. And that's what Safi wrote about in her book? Maya's death and everything around it.
Her anger at her mom for even thinking of Caledon when she'd just lost a soulmate. Ultimately, I realized it wasn't worth putting Yasmin and Safi through all that again. I made a call. I don't know if it was the right one, but it's one I made. Sounds like Yasmin can tell me more about Maya. I'll have to be tactful. One last thing. Is that Safi's manuscript? Oh, part of it, why? Can I read it? No. That's where I draw the line. I don't trust you not to dig up old graves. Então o problema é seu que eu vou pro outro mundo e leio mesmo assim. Jesus. I've spilled too much already. Let's call this conversation over. Huh? Shit. Now I'm even more convinced there's something important in that manuscript. Oxi. How do I get my hands on a copy? O que aconteceu com a porra? Tudo bom? Deixa eu entender. Ok. Olha, eu comecei a investigar melhor a situação do Alderman e já começou mal. Pelo jeito, não tem nenhum registro de um detetive Vincent Alderman no estado de Vermont, nem na delegacia de Lakeport. Bizarro. Estranho, hein? How can they have no record of him? Pra dizer They o mínimo. sent him. Pode ser que agora que ele sumiu, é meio como se ele nunca tivesse existido. Gwen. A Gwen estava furiosa e com razão por ter sido forçada a sair da sala dela. A Gwen foi pega em vídeo vendendo drogas. A Gwen está envolvida em alguma forma com o livro da Safi. Isso aqui já leio. Aqui. O Moses disse que a doutora Gwen Hunter saberia mais sobre a situação da Maya. Espero que ele tenha razão. A Gwen confirmou que Maya Okada era bem próxima da Safi, que ela tirou a própria vida, mas essa não é a história toda. Ok. O Vi e a Safi estavam de casa. O crânio de vaca foi tudo uma vingancinha de ex. O Vin e a Safi estavam de casa. E a Safi e a Maya eram bem próximas. O Vin conhecia a Maya também. A Gwen disse que o Vin costumava seguir a Safi e a Maya feito um cachorrinho. E que a Yasmin saberia mais sobre isso. Quanto exatamente a Yasmin sabe sobre a situação da Maya Okada? A Gwen deu a entender que a Yasmin estava envolvida no que aconteceu depois da morte da Maya. É melhor bater um papo com a chefe. Só pra eu saber, procure o manuscrito na mesa da Gwen. Obviamente, eu não vou poder só chegar e pegar, né? Então... deixa eu fazer uma troca aqui. Eita, vamos olhar os bilhetes. Doutora Hunter, essa manhã eu liguei para o departamento de assuntos estudantis e perguntei por que as suas aulas tinham sido canceladas pelo restante do semestre. A resposta que eu ouvi foi que isso não era da minha conta. Depois tentei ligar para a reitora e ela nem atendeu. Aí fui falar com o zelador, Sr. Reyes, e ele me disse que viu você sendo retirado do prédio pelos seguranças e que tinha sido suspensa sobre suspeita de vender droga para os alunos. Não vou insultá-la perguntando se é culpada, só quero te desejar tudo de bom e dizer que você foi a melhor professora que eu já tive. Meu vídeo estudantil expira no próximo semestre, mas se eu puder fazer alguma coisa, ou se por acaso um dia estiver em Bangkok, pode me procurar. Danson Shy. Doutora Hunter, isso é uma palhaçada, você é demais, bebi demais. Feliz aniversário, peço desculpa pelo papel de carta, era a única coisa à mão. Acredito que eu falo por todos nós quando digo que isso é inaceitável. Pode contar com o nosso apoio na audiência semana que vem. Se estiver procurando um advogado, posso recomendar um decente. Nós vamos lutar, Gwen. Vamos falar com os jornais se precisar. Você será vingada. Vamos ver o que a Amanda postou? Desculpa pelos longos tempos de espera. O Isaac e a Emily estão doentes, então estamos um pouco atrasados. Não esperávamos tanta gente para o almoço. 45 minutos de espera, não preciso tanto de café assim. Posta menos e serve mais. Caralho, galera. Precisava, galera. Acho que não, hein? So they took her computer. Probably going through it right now. Vamos abrir já. If I'm lucky, maybe this Gwen left Safi's manuscript.
Tá aí, toma. Gotcha. Vou ler sim, piranha. As filhas das quais não falamos. Reading Safi's manuscript after all this feels like, I don't know, being hit by a tidal wave. 1 milhão de quilômetros abaixo dos meus pés ela está deitada nas suas roupas de domingo. Nós a matamos com nossas próprias mãos, ou a falta das nossas mãos. Eu a matei com minha voz, ou a falta da minha voz. O livro da Maya era como uma criança ou um tumor, ou uma fera indomável dentro dela. Na primeira página ela escreveu que ela estava se afogando. Quando terminou, tinha acabado de se afogar. Leis da física. Os afogados sempre voltam à tona. O que não foi dito ainda existe. Você pode cortá-la e vendê-la por partes, mas o fantasma dela permanece inteiro, flutuando ali no canto da cozinha, me olhando daquele jeito familiar. Aquele que diz, solte as páginas e as deixe cair, esvoaçando como pássaros abatidos. Aquele que diz, tire tudo dele e depois tire um pouco mais. Nossa, era só isso que eu não podia ler? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Whatever happened with Maya was explosive. Let's see what Yasmin has to say about her. Vou voltar, né? Eu não sei o que aconteceu com a porta aqui da senhora, viu? Mas eu acho que tem que estar vendo essa porta sua aqui. Não parece que tá muito bem, não. Behind you, Max? Tá, agora fale com a Yasmin. Deixa eu lembrar. No PBA? No mundo vivo. Tá. Pouco bugado, Sorry, graças a Yasmin, Deus. but I'll need to interrupt your downtime with some questions. Hi, Yasmin. Maxine, how are you? I was worried after your nosebleed yesterday. Like I said, I get those all the time. Still, be careful. Small symptoms can be signs of larger problems. A toothache can mean a heart attack. I'm gonna try not to think about that too hard. I was hoping we could talk. Come, sit. Viu a Safi hoje? Have Sei you lá, seen né? Safi today? Vou quebrar No. o gelo. We're meeting later this afternoon. I can tell her you were looking for her. I heard about what happened to Dr. Hunter. Yes, Would you really fire her? that depends on the findings of the committee. It's out of my hands now. You look like you've won the day. Coffee's that good? Our ratings are. Caledon is once again one of the top universities in the country. The coffee is just so-so. Entendi. Did Safi tell you her book deal was canceled? What? No. How was she when she found out? Not sure, but I bet she was devastated. Oh, Safia. I'll be sure to talk to her about this. I wanted to ask you about something. Have you heard of a student named Maya Okada? Of course. She took her own life. 4 years ago. A horrible tragedy. I think Safi's book was canceled because it was about Maya. Impossible. Safia didn't even know Maya. Did Yasmin just lie to me? Do I call her out? She'll be pissed, but I can cut straight to the point. Or should I go along with it and
See what narrative she's trying to spin. Putz. Ai, eu odeio quando Foda-se. Vou confrontar. Everyone I've talked to says Safi and Maya were joined at the hip. You had to have known that. Are you implying I'm lying? Não, tô só falando que as pessoas falou isso aí, né? All due respect, Yasmin. But I know you're not telling the truth. Of all the brazen, ungrateful... Safi had nothing to do with what happened to Maya Okada. Não foi isso Whatever que eu else may be falei. true, that is the bottom line. Não foi isso que eu falei. What happened was messy and painful. You're Safia's friend. Surely you understand the need to protect her from rumors and gossip.